симпатичная, склон внушает уважение. Думаю, будет непросто. Это большой регион с высокими горами, достаточно дикий и малозаселенный, суровый, интересный и очень красивый. Вчера и сегодня мы катались по склонам, где, возможно, еще не было ни лыжников, ни сноубордистов, потому что без вертолета здесь очень сложно достичь каких-то интересных районов. Здесь была древняя и достаточно разветвленная цивилизация, от которой сейчас остались только камни и старые башни. Сейчас, занимаясь бэккантрой и хелиски здесь, снимая наши картинки, убеждаешься, какие огромные территории, пустынные долины еще сохранились на Кавказе, где практически нет никакой инфраструктуры, не живут люди. Эти районы отдыхают от цивилизации, ждут, видимо, своего времени. Удачи! Careful, be careful, careful where you stand. Careful, be careful, careful my honest friend. Careful, be careful, careful where you stand. Careful, be careful, this might be the end. Say goodbye before you sail away. You may never find your way home and have your story told. Очень интересный, красивый рельеф. Широкие, обширные долины. Это район Мамесона. Даже не похоже на апрель. Очень зимний снег, холодно и очень красиво. I should have said something, everything was falling, could have made you feel safe in here always. I should have said something, everything was falling, now there is nothing left to fear. There is colors in the sky. Careful, be careful, careful where you stand.
делу, не по делу. Ну, бывает, что, проверили систему. Все вроде работает. Выпало очень много свежего снега, и я очень волновался. Поэтому я даже испугался ехать первым. И снег оказался супер, просто фантастический. Я думаю, что сегодня вот лучший снег вообще для меня в сезоне. When you are there, my heart is friend. Don't be scared, take care. We all gonna miss you. Brother moon, sister sun. Darkness and light come from one. No one can say which is stronger. Этот альплагерь был основан более 80 лет назад и является старейшим в России. За эти годы через это место прошли много замечательных людей, начинали заниматься альпинизмом, ходить в горы. And I'm loving them for who they are, not what they do. May goodness and mercy follow whole life through. And I'm loving them for who they are, not what they do. May goodness and mercy follow. Это место было моими первыми горами. Сюда мы приезжали на сборы кататься на горных лыжах, еще будучи детьми и подростками. Атмосфера, вот могу сказать, за 30 лет практически не изменилась. Это приятно. Атмосфера уюта и уединения. May goodness and mercy follow whole life through. Brother moon, sister sun. Darkness and light come from one. Верх вообще сложности из полетов на вертолете — это полеты в горах. Горы — это такая постоянно меняющаяся среда. Здесь нет ничего такого стабильного. Все изменяется, движутся потоки, меняется погода, меняется рельеф. Здесь ты должен постоянно считать, по каким-то внешним факторам собирать по крупицам информацию и делать из нее выводы, которые позволят тебе пилотировать беспроблемно. Наша компания Hilly Action здесь, на Кавказе, является единственной вертолетной компанией, которая осуществляет сложные работы в горах. Мы работаем на всех высотах, которые здесь есть, вплоть до вершины Эльбруса. Проводим много строительных работ, спасаем альпинистов, туристов. Несколько лет уже работаем с группой глициологов из Института ИГРАН, Академии наук. Конечно, наибольший интерес представляет эта работа с какими-то профессиональными лыжными командами зимой, потому что это совершенно уникальная работа. В обычных полетах ты не выполняешь такие задачи, которые тебе надо выполнять на съемках.
задумываясь, понимаешь, что за один полет ты можешь увидеть то, что не могут увидеть люди за всю жизнь, даже которые живут здесь, в этих горах. Понимание этого делает счастливым тебя. Мы это любим, нам это нравится. Наша команда переместилась в соседний регион от Осетии, это Таргимская котловина Ингушетии. Этот регион, прилегающий к вершинам главного Кавказского хребта и граничащий с Грузией, населяет уже более тысячелетия коренные народы и племена Кавказа – галгаи или ингуши. Еще их называют жители башен. Долины наполнены историей. Буквально в каждом ущелье сохранились древние башни, городища, святилища и языческие храмы, возраст которых от 12 до 15 столетий. История народов и племен, населяющих высокогорные районы Кавказа, очень переплетена между собой. Через эти долины и ущелья проходили многочисленные ветки Великого Шелкового пути. Filling my lungs, completely ruined. You were something mythical, never imaginable, always desirable, softer than new. I somehow trusted my desires again, knowing their peace was like a restless child. I somehow trusted the stillness of the year, like the stillness of ripples, the stillness of life. As the evening makes her closing remarks, I'm frightened by the thought of you in another hand. I'll gather all the coins from my dresser drawer to take you to this forever foreign land. Outside it's a furnace, but I'll keep you in the bathtub. I'll keep you ever clutching the corners of my mouth. I'll gather all the coins, the ones I'm desperately counting on, and I'll be there waiting with my will or without. And by now our purpose and thought is dissolved in salt. It's not dark, just remarkably dim, hiding from the town between some trees, watching our house burning, and dark figures forming around me and within. And by now our purpose and thought is dissolved in salt. It's not dark, just remarkably dim, hiding beneath the waves and smiles and pleasant hand gestures, the dark figure forming around me.